Besitshilo phambi siye ebreakini sathi sabe sifumana uLunga Ndlovu. Sesimfumene Lunga Ndlovu masikwamukele enqobeni. Molweni babukeli. Lunga siyacela mani uzazise kubabukeli beBBK Talks. First and foremost, ndifuna nibulisa nonke emakhaya and ndifuna thank you also for the opportunity. Yabo, ndingulunga mna wakwaNdlovu. Ndizalwa nguMamtshawe, yabo, waseQueenstown. Ndizalwe eSwaziland, indawo kuthiwa kuseMbabane, Kamanzini, eSt Monica's. Yeah, so ngokuhlala ke lapha eGugulethu. So yeah, that's uLunga. Okay, utsho phake uLunga Ndlovu uthi yena uzolele eSwaziland kwaye sibulela kakhulu uBhudlunga mani ngexesha lakho. Sayazi nawe ungumdlali kwaye ubungumdlali webhola. And ethemba ukuthi bakhona ababukeli abangaziyo ukuthi ngubani uLunga udlale phi ibhola. Namhlanje ku-BBK Talks size ebantwini ke uzozazisa ukuthi ngubani uLunga kwaye uLunga wenza ntoni ngoku. Masiqala lapha okuzaziseni ukuthi wena waziwa ngantoni? Mna ke ndingulunga. Ezametshilo umdlali webhola. Yabona ngumdlali webhola, ndikhulele ngapha eSite indawo kuthiwa kuse-3 cents. Okay. Khulela kwam ngidlala nje iziteam local ke phayana. I wasn't really football up until football called me so choke, yabo. Okay. Because bendlala pha local nje lokishini, yabo, and then kwavela ke ngoku trials. Okay. As a Mother City. Okay. And I think that's where Lunga was born. Yeah, okay. Like in terms of playing football, because then Brian one tata from ki local based team, and then he signed me over to Mother City. Okay. And then I played in Mother City for my development years. Was in Mother City. I got called up to under 20 Mother City. So everything started in Mother City. Okay. Xa uthi ufumene call up under 20 ngabe national team? Yeah, that's national team. Okay, okay. Yes. Xa ndifuna ubuyela manje kwinto yokuba uthi waye wazibona ubizwa iMother City nguBrian. I think uBrian Ebden ifano. Correct. Yes. Ingaba wena lento yefootball isuke emva okanye into ozibonele estratweni umbuzo endithanda ubuza kwi-players ngoba abanye abantu banetalente ibe ingenzeki ekhaya. Ingaba kuwe isuka phi lento? Mna ke endlini siba yi-3. Ndinobrother wam omdala ibe ndim nobrother wam omncinci. At ukuriza kwam ke ukuriza kwam ndarise le Q-Town indawo kuthiwa kuse-Athlone. Okay. So ndandifunda Q-Town Primary. Okay. So mna nebrothers zam ke sasihlala at the time ePhilippi. And then ke ngoku xa sihamba ngetrain sasihamba ngetrain ke ngelaa xesha kuthiwa igaro. Okay. So sasihamba ngetrain and then xa siqedike eplatformini e-Athlone we would always have ibhola and then singaleqana phaa estratweni as we go to school. Okay. That was the early morning hours of 6 till 7 o'clock. Yabo. And then we would do that. But after a while, there was a guy called Kasim. Okay. Ebe own nightclub kuthiwa Swift Dodgers. Okay. And then he saw me play eblocking as basidlala singamajita, and then that's where he said that he wants me to play. Okay. And fortunately enough, from at the time, dancing deny foundation in football, and then dangena ke junior ranks as young as playing under 9. Okay. And then as I went ke ngoku Swift Dodgers yaphela, and then ke ngoku locate ke ngoku ndazohlala eSite C. Okay. And that's where I said that iMother City ke ngoku started. Okay, babukeli basekhaya xa ethetha ngeMother City uthetha ngenye yeetimu eyake zake zabaluleka okanye zake zankulu apha eCape Town. iMother City kaloku mna ndizikhumbulela nje umfana kaThera Thembi Nkosifanteni. Ndathemba ukuthi naye uzake atsho uba wayedlala noThera okanye kwakusenzekani. Ndathanda ke sincokole mani ngamajita. Ke sincokole mani ngabantu ebesiphila nabo. Singathi xa sifika kwindawo ezinje silibale. Ingabe uThera Thembi Nkosifanteni udlalile naye kwenzeke ntoni? Because sike sava kuthiwa wayekhona kuMother City. Thera Fanteni, yo, suka kude with that guy. You're from the youngest age of ukala kwethu ki-Mother City till now. I mean, I've got a lot to say about that guy because we have ukusayina kwakhe Ajax. I signed over to Ajax and we shared everything, even a room
where we were camping, we were together. So I've got a lot to say about him. But yeah, Uterake is one of my guys that I've shared almost my whole development career with. He knows everything and vice versa. So I have shared a lot of experiences now, Utera, and vice versa. Okay. Yeah. Talking about IX, what happened with IX Cape Town? I remember like IX LUNGA apha ku BBK Talks singabantu nje esifuna ukwazi kwaye sifuna into iphume kuwe, asingathethi into abantu bave izinto zithethwa ngabantu bazigqibele apha ke sizofumana inkcukacha. Ingapha ka Cape Town ngoba usemncinci LUNGA uyeka kwakho udlala ibhola, anzi uyeka kwakho udlala ibhola ungakuboni kwam udlala ibhola ngaba surprise kakhulu. Into esifuna uyazi ukuthi kwenzeka ntoni kuwe uzube kanti uyaphuncukana ne-professional level. I give thanks for that question because that's a very good question. And I'm going to at the same time that to clarify young so that everyone can have a better understanding of what happened throughout the time. I was signed from Kimada City by IX Cape Town. I signed there as Ulunga Dlangu. Okay. And me signing over as Ulunga Dlangu, I played there and I did everything that I could in my power to make my professional career a success. As every young player playing for IX, would be dream yake maga be successful. But as time went, things will start getting missing in the changing room. Into the changing room, and then got suspect that I am taking Izindo in the changing room, of which that was never the case. But nevertheless, UKK Ohlala SIC, that was the facility that was looking after the facility. He's the one that gave them the information. Okay, but nevertheless, and then Gordon called me this one morning at training. He called me this one morning, me and Granol Scott, and he said that I must go fetch paper cups because we didn't have paper cups outside because we were training. Yes. And then I went in with Granol Scott. Remember at the time at IX, we had the likes of Wilfred Mugai, Munib Josephs, the Congolese guys, and all those big guns that has been long in the game. And then I was called amongst those legends, I would say now. And then went into the changing room, and when I got into the changing room, there was police standing there. And the police was there, and John Comitis was there, the chairman of the club, and he told me that, the first thing he told me that was, Lunga, you bastard. But then I couldn't understand, bastard, how do you mean bastard? Now, if I were to go back into when I signed at IX, when I signed at IX, Ian Gorowa was there. I had two phones. I had a C100 Samsung and I had a Nokia 1600. Remember that 1600 had a radio at the time. You know, when you travel, you'd want to put in earphones and listen to the radio. Yeah. So he did not have a phone at the time. So he borrowed my 1600 Nokia phone. So I gave him my phone. So this morning when I went to the changing room to go fetch the paper cups with Granol Scott, my phone was on the sink and it was on, and there was water in the sink. And in my mind was, if I were to leave this phone here, the phone would vibrate and would vibrate into the water. Yes. So I took the phone and I put it in my locker because it was my phone. But I borrowed it to Ian Gorowa. Yes. So I went out. So as I went out, we were training, took the paper cups, I went out, we were training, and boom, as I said, the police was there. The chairman was there, and everyone else that was in the club that was working for the club was there. And John told me that I was busted because things has been getting missing in the changing room, and they suspect me. As a result, they got information from another source that told them that I was selling boots in the location. And I could not understand, how can I sell boots when those are my equipment? I need to use those boots to play because that's my work. And then they said that things were missing and I need to confess to that. And I said that I cannot confess to something that I know I did not do. And because they accused me of saying that I stole that phone that I took from the sink and I put it in my locker. They said I stole that phone. And do I even know whose phone it was? And then I told I told the chairman that that is my phone, and I had borrowed Ian Gorowa the phone, and he's witness to that. They asked him and he confirmed. But nevertheless, to cut a long story short, they accused me of stealing a cell phone at the club, and that's why I got dismissed. Okay, babukeli ulunga Ndlovu uyabona namhlanje ndathemba nasekhaya uvile
Uzasithela istory uba ube iselfoni and nami ndiyazi njalo ngokuba samaphepheni kodwa namhlanje umntana womuntu uzile ngaphambili kwi-BBK Talks sitshilo sathi amaqiniso azovela nalo iqiniso lithetha umntana and utsho uthi zange ayithathe ifoni yaye yakhe kwaye uyayibeka istory. Lunga esiba usitsho udlale ibhola and then wayeka ingabe yintoni oyenzayo ngoku kwaye after yeke udlala ibhola wenzoneni kodwa phambi kwenu yaniphendula kaloku masambe siyeni ebreakini uzukhumbule kaloku after the break sobuyela kuyombuzo sobuze uNdlovu kodwa sisenaye umfundo osuka asipheli moya gym club eGugulethu. Masinamkele kwakhona kwi-BBK Talks lo thethayo nguBenbiko besitshilwa lokho sathi sisahleli noLunga Ndlovu uzukhumbule kaloku Lunga phamba siye ebreakini besibuze umbuzo ukuba after uyekile ke udlala ibhola ingaba yintoni ngoku ophila ngayo ngoku busy ndiya coach I'm the coach I'm also a fitness instructor kwi gym club endikuyo and also ndikwi-Onesimo I'm coaching but at the moment the head coach in Mighty United decides here. Okay. Yeah, and the head coach and I'm also trying to guide those young boys into being successful strong beings first and then successful strong sportsmen because that's a big problem is if face and up in South Africa. Talented players get an opportunity of showcasing a talent and then they along the lines they just fade. Okay. Into endiyithandayo ngoLunga Ndlovu akathanga mkedebile udlala ibhola wabona ukuthi makahlala endlini mangabi nanto yokwenza ziba isitsho sithi kunetimu azicoachayo okanye kunabantwana abancedayo ingaba ibe intoni injongo yakho yokuba ube kanti ufuna ucoacha ingabe khona into oyibonileyo elekishayo ebantwaneni ngaphandle okanye uyenza kuba uqonda nawe uplay ibhola? That's a very good question. First and foremost, the reason why in the coaching is because I feel that youth structure it's no longer as strong and powerful as la area. And coaching is the football is the best way to get through to them in terms of trying to educate them in football. And also I'm using la platform of coaching and also being a fitness trainer to give back to the community. Remember, Sonke, we did not get an opportunity of shining, yes, of becoming successful. But the little that you have as a person, especially if you a public figure and has played football, I think is to share the little experience with the upcoming youngsters so that they cannot make the same mistake that we did when we were rising. Okay. Wayebeka Paulunga same mistake abazenzileyo ngoba bekhula bona abafuni ulutsha olu libe kanti lifumaneka ingxaki ezinjalo. Lunga talking about Onesimo, talking about Mighty Stars, ezitimu xa njonga azo teams kwi-area okhulele kuyo ingaba ibe yintoni injongo yakho yokuba uhambe uye kwezinye area ube kanti uyocoacha khona okanye ubone ukuthi kwelicala lakho kubhetha kunelinye icala ingabe yintoni injongo yakho ukuthi uhambe kwenye indawo? Kala, give it back to the community doesn't just mean for give it back to a community. It means that you need to give back to communities. And as Bandi mentioned initially, that I'm a public figure. So being a public figure doesn't really concentrate on a specific area. It means that you need to give back globally. So areas that chose me, I'm not gonna say demo choosers on the areas that chose me, yes, is Crossroads and eBay Sightsee. And if you really sit down and look at it, those are the two most dangerous parts in Cape Town. And the amount of talent that is in those areas, they're out of this world. I'm working with a crop of players that I feel that's got everything that it takes for them to become professional football players. But the only disadvantage is that platform or that opportunity created for them to showcase what they can do. So I'm just trying to give back to them in terms of giving confidence and creating a platform for them to showcase what they can do. And well, if there's big clubs that can sign them, I'm more than happy to let them go because that's all our play. That's our wishes. We all want to be successful in football. Yes. Yeah, well. Okay, Mr. Ndlovu, ulibeke kakuhle yonke kwaye icace yonke. Talking about gym,
ingaba ijim lena ijim ye-team okanye ijim yomuntu wonke okwaziyo ukuthi aze and uyenze laphi ngoba sifuna ukwazi ukuthi kaloku ulunga ngokusendaweni ethile and ubhizi into ethile izinto xa senibiza ku-BBK Talks ekufuneka bazile abantu ukuthi wenza ntoni ulunga phi. Good question. Okay, before lockdown, I was at Zone Fitness, and most of sessions I was doing a Zone Fitness. Okay. Yeah, but because of this lockdown now, I'm a personal instructor, meaning that I've got people that would invite me to their own spaces, and I would just be a personal trainer to them. But now where I am at, I was at 49, but 49 is closed now, and I'm also under the umbrella of Aspeli Moya, because I'm one of the founders of Aspeli Moya. Okay. I'm one of the people that started off Aspeli Moya. So Aspeli Moya is one of the organizations that I am a founder in, and I'm also playing big part in giving sessions free. Okay. At NY49. Okay. But most of the time I'll do most of my work at my own private space, and I'll also do a lot of cardio and aerobics, and that's what I'm currently busy doing. Okay. Yes. Wabeka kuhle Paulunga Ndlovu ukuthi ngoku uwenza ntoni ubhizi uyajimisa into esifunayo apha ku-BBK Talks sive ukuthi abantu benza ntoni ngempilo zabo after ifootball. After ifootball masize nezinto. After football ungangumfundi ungakwazi ufunda ufunde ude ube lento ufuna uba yiyo kodwa olunga bachuze ukuthi bona bahlala kwisport. Phambi kwensibe kanti siyavalelisa kulunga. Lunga ingabe intoni ofuna uyitsho sine COVID-19 suku period embi kakhulu emhlabeni kukho ne gender based violence enzekayo ingabe wena ufuna uthini imessage yakho ngaphandle emhlabeni? First and foremost, I want to spread word to abantu bethu, especially in the world, that the virus is out to destroy each and every one of us, and we need to take care of our lives. Remember, we only live once, and if you're not going to take care of your life, and then it means that you don't have a life. The pandemic, Lena, it needs for you to follow the instructions that was issued for you to follow. Social distancing, wash your hands on a regular, and just keep hygienically clean. And for you to do that, it just needs the simple to wash your hands on a regular basis, and also take care of yourself. And then when it comes to this gender-based violence, it really takes a lot out of me to see strong men that's supposed to protect our female are beating on them. It's really something that doesn't sit well with me. And I still say a man that beats on a woman is not a man. For me, that's my personal, because if you can lift a hand on someone, it means that you're dangerous and you cannot live with the people that live in South Africa. South Africa should be a peaceful place, and a woman should be safe around us. But if we're gonna put our women in a position where they cannot trust us, and then it will mean that we have been changed by society to do things the way they want us to do things. Wayibeka Paulunga Ndlovu uyibekile kwaye icacile ndathemba ukuthi abangotata babukele obhuti babukele kodwa lonto sibulela kakhulu ubhuti ngexesha lakho sokufisela inhlanhla ku gym yakho nasempilweni yakho. After the break sobe siphethe umfundo osuka pha Asipheli Moya Gym Club esuka pha eGugulethu sobe sifumana after the break. Besitshilo lokuphambe siye evenglini baso besefumana umfundo osuka pha Asipheli Moya Gym Club eGugulethu. Mfundo masikwamkele ku-BBK Talks. Molo bhuti. Mfundo abaphulaphuli nababukeli be-BBK Talks ndathemba ukuthi bazofuna ukwazi ukuthi ngubani umfundo usuka phi uwenza. Enkosi bhuti mandibulise kubabukeli emakhaya. Ndingumfundo mna wakwaTYELI fani ndisuka pha eStation Park eGugulethu. Phana ndikhula kwizitrato sapha eStation Park. Ndikhula ndidlala kwapha eGugulethu, ndikhe ndakhula ke ndidlala nebhola ebuncincaneni bam. But ke apha ebudaleni ke ndahamba ke ndofunda ndofunda into ze-films, ndakhe ndenza ii-films. Ngoku ndilapha ndibuye ndazokwenza into ze-sports,
because beningenanto yokwenza. Into zefilms ziyavala ngewinter, ngelinye ixesha umsebenzi angabikho, ufumanise kuba nesithukuthezi ungabi nesizungu. So there's a Okay. Bhut'Mfundo, ndiyabona ukuthi uze kwi-BBK Talks, uza nento enhle kakhulu enthemba ukuthi ababukeli ekhaya bazoyivuyela kakhulu. Kaloku uzukhumbule kule minyaka siphila kuyo abantu bafuna ukuphila healthy. Yilonto ke apha kwi-BBK Talk sithe make sisenobhut'Mfundo azosicacisela ngegym ukuthi zihamba njani into zegym. Asipheli moya Gym Club from eGoogle lethu. Bhuti wami kasicacisele ngasipheli moya. Asipheli moya bhuti wami was established 2016. 2016 besingabafanana nje noba besiba4 ngelo xesha. Ndikhumbula kakuhle uLunga Ndlovu, uMcebisi, ndikhumbula uSakhumzi, ndikhumbula uLazarus, uThando, to name the few. Ngeli xesha besiqala besizijimela ke phana. But ke apha ekujimeni kwethu siye sanezistyles ezithile njengoba simane sijima sitshintshiselana. Ndaza nestyle somane sidansa njengoba sijima. So kwavuleka ithuba ke ngoku lokuba istyle sethu sibe different kunezinye i-gym club. So uAsipheli moya wanehlombe ke ngoku uyotsala abanye abantu abanjengomama, otata, abantu abangafuni into zijima zinzima. So kwalula ke ngokuba baze kuthi because bayisibonile esi style ba noko ingathi kuyadlalwa apha, ngathi kuyajayivwa. Okay, into yenza specially iAsipheli moya kuba ayisebenzisi equipment ezinzima, abantu basebenzisa umzimba wabo for ujima. iAsipheli moya ke Bhut'Mfundo, into endifuna kakhulu ingaba zikhona izinto enibanceda ngayo abantu abajimayo kwaSipheli moya, izinto ezinjenge program, izinto ezinjenge diet. Ingabe niyazenza izinto ezinjalo ngoba ekugqibeleni I don't think umuntu niyamjimisa and then nimkhupha kodwa ke ingabe zikhona izinto enizenzayo baniyazenza, nenza kanjani? Umhle lo mbuzo wakho tata, kuba uAsipheli moya ndithetha nawe nje different types ze-program azenzayo. Sine-aerobics ezisizenzayo on a daily basis, but ke nalapho siyazitshintsha senze istyle esiyi-1 se-aerobics. Ngelinye ixesha senza i-cardio, ngelinye ixesha senza izumba, laa nto yomdanso ke ngoku kanje. Siphinde ke ngoku ngoLwezithathu siyabaleka apha endleleni. Sithi ke ngoLwesine sicele umfo we-mixed martial art asithi vanca ngekarati nje nofunda i-self defense for omama. Sithi ke ngoku phaa ngomgqibelo sikwazi ke ngokuya ke-hiking zethu okanye siye ki-surf walks zethu okanye senze i-boot camp mhlawumbi ngaloo nyanga ithile kwalapha enyakeni. Sithi ke ngoku xa kukho ithuba siyocela umntu kwaphaka health aze azosinika i-nutritional information so that sizokwazi ukujonga uba yiphi i-diet e-right xa sisenza izinto ezithile. Xa ufuna uluze weight noko funeka utye amagqabi, funeka utye usele amanzi enough, utye i-diet ethile ukwenzela noko ikhawulelane nokwehla kwakho umzimba. Siphinde sibe nabo nabantu ke abazosifundisa into ngoba uyaqonda uba xa u-exercise noko funeka ube namathuba noko ukhe ureste kuba noko awuno-exercise okokoko, you need a rest in between. Ingaba ndakuva uthi niyabaleka, niyajima, ingaba yonke le nto yenzeka phi? Sisebenzisa i-NY49 on a daily basis. Qha ke sibethwa ngoku leli xesha lele COVID-19. Ixesha elinintsi siba se-49 sisebenzisa i-Table Mountain for i-hiking okanye siye e-Lion's Head for i-mountain i-hiking okanye i-Woodstock Cave. There are different places esiye kuzo. Xa sibaleka siye sibaleka apha endleleni into eziphaa koma-3 kilometers to 5 kilometers, ngemigqibelo sithathe oma-10 kilometers. So siyazohlula izinto zethu kwalapha phakathi evekini, siyachuza uba le imini ngeyimini yokwenza into ethile ngemini. Siye sivumelane singabahlali phaa ejimini because sithathana as ifamily. Okay Bhut'Mfundo, iAsipheli moya yaseGoogle lethu, ingabe bakhona okanye i-gym enisebenzana nazo apha eWestern Cape ngoba andiqondi noba nijongene nabantu baseGoogle lethu kuphela. Bakunjalo, ungasinika ingcaciso? Ewe, singakunika ingcaciso malunga naloo nto leyo. Zikhona i-gym club esisebenzisana nazo
Injomba Fitness Academy NFA ipha ekhaya elitsha iranwa ngumfo komonwabisi phana ngomnye umfo uye wasinika itips kakhulu intuba masiqhubekeke ngolhlobo sisiqhuba ngalo kuba noko bona sebebedala kule game. Babe khona ozola aerobics club epha eGugulethu kwapha e49, so nabo siyasebenzisana nabo xa bene event bayasibiza, xa sine event nathi siye siba invite so that kuzobakho la support ikhoyo, because ngelinye ixesha that's all you need. Sometimes awunidi imali, just unida nje inkxaso ukwenzela uba intsebenziswano izokwazi ukhula iye phambili. Ngeyona nto ke ndiyithandileyo ke nam leyo apha kuthi ukuba sikwazi ukucinga ukuba ngaba masisebenzisane nabanye abantu noko abanamava kunathi. Okay, sisahleli nobhuti Mfundo osuka pha kaloku asiphele umoya gym club eGugulethu. After the break kaloku soke siqhubekeka naye ke simbuza eminye imibuzo nathemba ukuthi abaphulaphuli basafuna uva more ngegym. Okay, masinamngele bheke ku BBK Talks lo thethayo nguBen Biko your host. Besihleli apha nobhuti Mfundo osuka pha ku asiphele umoya gym club eGugulethu. Bhuti Mfundo uqhubekeka nemibuzo yethu. Ingaba kule period sikuya ke COVID-19 iyasiphele umoya isebhizi? No, bhuti wami asikho busy ngoku because sivalelekile, asikwazi ukuyojimela ezindaweni ngenxa ye-restriction. Okay, Mfundo, ingabe yiphi ke indlela eniyisebenzisayo ukwenza abantu okanye ukwenza iclient zibe active emakhaya? Okwangoku abantu bajimela ezindlini, sikhona kodwa ku Facebook you can get uAsiphele Moya Gym Club pha kula page. Uyasifumana ekseni from 8 till 9 qho ekseni uyi-exercises uzosifumana different types. Sikhona ku WhatsApp, you can get us on WhatsApp 079 075 8969. You can link us and then we'll give you all the details that you want to have. Okay, utsho pha Umfundo ke ba bayakwazi ungena Monday to Friday 8 to 9 every day. Mawufuna u-exercise, mawufuna ujima utye healthy, asiphele moya ichilo namhlanje ku BBK Talks ukuthi zona assista bhuti Mfundo. Masibulele kakhulu bhuti ngexesha lakho usinike lona ku BBK Talks, and sathemba ukuthi nababukeli be BBK Talks ukuthi bawuthakazelela and bawuvuyela ukuba bafumane le opportunity ukuthi nize apha nizosicacisela. Ingabe ithini ke ndathanda ukuthi xa nizawuvalelisa ube kanti kunento ofuna uyitsho ngegym okanye ngendlela abantu mabaziphathe ngayo kule period esikuyo. Alright, ndingaqala kwelicala le-gym. Kubalulekile kumuntu wonke ukuba ngaba azivocavoce noba ilawuzi 15 minutes a day. Just nje to stimulate igazi liflowe ukwazi uphefumula kakuhle nengqondo isebenze ngokufanelekileyo. Kweli xesha linzima ke ngoku abantu abasokolayo kakhulu iba ngomama. Kweli xesha kuba kuvalelekile, umuntu uvaleleke nelo partner yakhe noba iyambetha noba iyathini. Ndiyacela bantu bomama, ndiyacela khaniyekeni uthula ngoku, khanike nithethe. Ndiyayazi ningabanyamezeli abakhulu, nizimbokodo zikenene. Ndicela nikhe nithethe. Ngelinye ixesha ungakrweca nalo ubhuti uqonda uba nokuhlobene naye, umcacisele ngemeko wakuyo. Mhlambi anganecebo, anganalo icebo, nami unganikrweca. Ngelinye ixesha kufumaniseka uba nathi singotata funeka sibe neganelo esilenzayo. Lelinye ixesha ngoku ithetha ukuthi nathi masitshintsheni izinto ngokwenza kuba amaxesha atshintshile. Siyabona nathi sivalelekile ngoku, kodwa ke manene ukuba ngaba sinokhe sidibane nje sibambane singamadoda singakwazi ulwa lo mtyhi ngomnqalo kuthi sayizibula lento. Okay, uyibekile ubhuti Mfundo. Utsho uthi bomama nizimbokotho niyanyamezela, kudala nanyamezela, kodwa akuthethi lo nto ukuthi thulani noba sokonakala. Siyacela ku BBK Talks sihamba neasiphele moya sisithi bana bangomama phakamani thethani nizofumana uncedo. Nilapha namhlanje kaloku sibulela kakhulu ngeguest zethu. Abantu bebesivizithele namhlanje kaloku uThobela Bekwana, uLunga NDLOVU,
noMfundo. Bebelapha namhlanje, sibulela kakhulu. Ngexesha elizayo sobe siphethe ezinye guest, kodwa kwangoko masithi makube chuse kube yele.